இதுதான் இப்போ தம்பி ஸ்டீம் டர்பைனோட ஓவர்வியூ ஆஃப் தி யூஸ் இடம் இப்படி தான் இருக்கும். ஸ்டீம் டர்பைன் வந்து நம்ம எப்படி யூஸ் பண்ணுவோம் இந்த ரேஞ்சில் தான் வந்துட்டுருக்கோம். அடுத்த ஒன்று பார்த்தா ஸ்டீம் டர்பைனோட எரெக்ஷன்ஸ் மெத்தடு. இங்கே பாருங்கள், இந்த ஸ்டீம் டர்பைன் வந்து ஓவரால் வியூ இருக்கும். எல்பி ஸ்டேஜ் இருக்கும், ஹை ப்ரெஷர் இருக்கும், லோ ப்ரெஷர்ஸ் இருக்கும். இது மூணுமே இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா, லோ ப்ரெஷர் ஸ்டேஜ், இன்டர்மீடியட் ப்ரெஷர், ஹை ப்ரெஷர் இருக்கும். ஜென்ரல் பேரிங், த்ரஸ்ட் பேரிங், எக்ஸாஸ்ட் போட்டு டேர்னிங்ஸ், அந்த செபாஸ், அந்த ஆட்டோமேட்டிக்ஸ் இருக்கும். இது வந்து எரெக்ஷன் வியூ இப்படி தான் இருக்கும். அது பாருங்கள், லோ ப்ரெஷர்ஸ் பெரிய வியூலாம் இருக்கா, இன்டர்மீடியட் மீடியம் வீலாக இருக்குது. அதில் ஹை ப்ரெஷர், லோ ப்ரெஷர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹை ப்ரெஷர் வந்து ரொம்ப சின்ன வீல் வந்து வந்திருக்கும், ஒரு புட் மாரி போட்டு. இது அனதர் டைப் ஆஃப் த வியூஸ். அடுத்த கிளாசிஃபிகேஷன் ஆஃப் த ஸ்டீம் டர்பைன். In order to the better understand the turbine operations, for basic the classification or discussion types of the steam flow and the divisions of the steam flow description, they follows the flow of the steam in the relations to the axis of the rotor, axis of the rotor, the indicator the whether the steam flows just one directions of the flow more than one directions. We have the energy, the conversions of the types of blading, reaction and the impulse and the reactions combined, identify and the bladings identified the blading, the either the impulse blading or reaction blading methods. Types of component cylinders. என்ன டைப்ஸாக இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா, இந்த அரேஞ்ச்மெண்ட் காமன் அரேஞ்ச்மெண்ட் வந்து refer to use the bleeding which cases a serious pressure drops. A series of the velocity drops or the combinations of the two exerting the condition of the number of the stage is determined by the whether the turbine exhausts into the own condenser, whether it exhausts into the another piping system. Types of steam flow. Classification of steam flow. Turbine may be classified according to the direction of steam flow in the relations of the turbines, wheel or drum, axial type, radial type, and the mixer type, tangents of the resonance types. இதை பார்த்தீங்கன்னா, இந்த ஃபஸ்ட்டு ஒன் த டைப்ஸ் வந்து நான் சொன்ன ஸ்டீம் டர்பைன் சொன்னேன். இந்த ஸ்டீம் டர்பைனா என்ன அப்படின்னா, டிவைஸ் ஆஃப் த எக்ஸாஸ்ட் தெர்மல் எனர்ஜி வந்து ஃப்ரம் த ப்ரெஷரைஸ்டு ஸ்டீமாக உள்ளே கன்வெர்ட் பண்ணிவிட்டு நம்ம என்ன பண்ணுறோம், மெக்கானிக்கல் எனர்ஜி ஆன் ரொட்டேட்டிங் த அவுட்புட் ஷாப் வருது. அந்த ஸ்டீம் டர்பைன் இஸ் அ டிவைஸ் வேர் கைனடிக் எனர்ஜி heat converted to the mechanical energy in the shape of rotations. Turbine is a engine that cover the energy of the fluid. Mechanical energies and the steam turbine is a steam driven the rotary engines. Presentations based on the steam turbines. 134 the megawatts ஸ்டீம் டர்பைனில் நம்ம காட்டியிருக்காங்க. ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லியிருக்காங்க. அதை பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா அனதர் ஸ்மித் ஆக்சுவலி இது பார்த்துட்டோம். அது எடுத்து பார்த்தோன்னா நம்ம கிளாசிஃபிகேஷன் ஆஃப் ஸ்டீம் டர்பைன் இப்படி தான் தம்பி இருக்கும். ரேடியல் ஃப்ளோ ஸ்டீம் டர்பைனை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த மெத்தடு தான். இதில் பாருங்கள், ரேடியல் ஃப்ளோ டர்பைனை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன கொடுத்துருக்காங்க, ரொம்ப இன்டெப்த்தாக போனால் ஸ்டீம் உள்ள என்ட்ராவர் ஏரியா, ஸ்டீம் டு த டர்பைன்ஸ் உள்ள என்ட்ராவர் ஏரியா ஒன்று இருக்குது. அடுத்தது சாஃப்ட் பிளேடிங் ரொட்டேஷன் இருக்குது, ஜெனரேட்டர் இருக்குது, ரோட்டார் பிளேடு இருக்குது. அடுத்தது ரோட்டார் ஆப்போசிட் ரொட்டேஷன் இருக்குது, ஸ்டீம் செட் இருக்குது, டேம்பர்டு இருக்குது, ஷாஃப்ட் கிராண்ட் ஸ்டீம் இருக்குது. A turbine may also be constructed so that the steam flow is in a radial directions, either tower or away from the axis in figure instructed an impulse and radial flows. Auxiliary turbine such as may be used as a pump drive. The radial turbine is not malice. The preferred choice for the electricity generations and is usually the one employed for the small output applications. Classification of the steam turbines. Another one is axial flow type. Axial flow type பார்த்தீங்க, இது இருக்கும். Intermediate pressures of the rotator ஒன்று இருக்குது, high pressure of the rotor இருக்குது, லோ ப்ரெஷர் ஆஃப் த ரோட்டார்ஸ். அது வந்து என்ன சொல்லுவோம், ரோட்டார்ஸ் ரொட்டேட் பண்ணுவோம், ரோட்டார்ன்றோம். இது வந்து கண்டென்சர் இந்த ஏரியா தான் இருக்கும். அது ஸ்டீம் உள்ள என்ட்ராவர் ஏரியாஸ். இதில் பார்த்துக்கிட்டே இந்த ஜெனரேட் த கிரேட் மெஜாரிட்டி ஆஃப் த டர்பைன்ஸ், எஸ்பெஷலி தோஸ் ஆஃப் த ஹை பவர் அண்ட் ஆர் axial flow such as turbines. Steam flows in directions parallel to the axial of the wheel or the rotor. The axial flow type of the turbines
The most of the preferred electricity generations as several cylinders can be easily coupled together, achieve the turbines with a greater outputs. Reverse flow. In some modern turbines, the design the steam flow through the part of the high pressure cylinders under the high pressure cylinder, and then is reversed to the flow in the opposite directions through a remainder of the high pressure cylinder. The benefit of this arrangement are outer casings, joint flanges and bolt experiences much lower steam conditions than with a one direction design. Reductions of the eliminating of the axial parallel to the shaft, the thrust created within in the cylinder. The low steam, the pressures that the outer casing, the shaft, the gland have accommodated. The simplified diagrams, the reverse flow, the high pressures of the cylinder is figures. இதில் பார்த்துருங்க இது வந்து ரிவர்ஸில் ஃபாலோஸ். இந்த ரிவர்ஸில் ஃபாலோ பொறுத்த வரைக்கும் சிலிண்டர் ஆஃப் த எக்ஸாஸ்ட் ரிவர்ஸ் த டர்பைன்ஸ் ஹை ப்ரெஷர்ஸ் மெத்தட்ஸ். இதில் பார்த்தீங்கன்னா கிளாசிஃபிகேஷன் ஆஃப் த ஸ்டீம் டர்பைன். We have the energy conversion of the type bladings, impulse turbine, reaction turbine, the impulse and reaction turbines. இந்த மெத்தடில் தான் சார் இருக்கும். வாட் இஸ் எனர்ஜி கன்வெர்ட் பண்ணி பிளேடிங் எப்படி எனர்ஜி கன்வெர்ட் பண்ணுறதுன்னு பார்த்துக்கோங்க. Types of bladings on the impulse and reaction. The heat energy contained within the steam that passes through the turbine must be converted into the mechanical energy. How this achieved that depend on the shape of the turbines the blade. The two basics the blade of the one impulse, another one for reactions turbines. Impulse மெத்தட் இப்படி தான் திரும்பி இருக்கும். இதுதான் நம்ம வந்து புக்கில் வந்து ஐடென்டிஃபிகேஷன் பண்ணியிருக்கோம். இம்பல்ஸ்னால் சொல்லுவோம் ஸ்டீம் உள்ள என்ட்ரு ஆகுது, ஃபோர்ஸ் ஒர்க் ஆகுது, லீடிங் வேஜஸ் இருக்குது, ஸ்டீம் அவுட் இருக்குது. இதை பார்த்துங்க. தட் இஸ் 3D ஃபுல் ஆஃப் இம்பல்ஸ் டர்பைன். பாட்டம் ஏரியாவில் வந்து ஸ்டீம் கொடுக்குறாங்க, பாய்லர் இருக்குது, வாட்டர் கன்வெர்ட் ஆகுது. வாட்டரில் வந்து என்ன பண்ணுது ஸ்டீம் வந்து இங்கே பாருங்கள் இந்த இடத்துல பப்புள்ஸ் மாரி ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். இது மூலம் ப்ரெஷரைஸ் அடிக்குது, பிளேடு அடிக்கும்போது ரொட்டேட் ஆகுது. இதுதான் ரியாக்ஷன். பட்ட உடனே என்ன நடக்க போகுது அது ரியாக்ஷன்ஸ் மெத்தடு. அதான் அந்த இம்பல்ஸ் த பிளேட் impellers ஒரு எஜ்ஜில் சென்டர் எஜ்ஜில் கொடுக்குறாங்க, ரொட்டேட் ஆகுது. ஹை ப்ரெஷர் ஆஃப் த ஸ்டீம் ஸ்ட்ரைக்கிங் த ஹீட்டிங் against the moving the blade, the principle of the simple turbines. Impellers the blade are usually symmetrically have the entrances and the exit angle approximately 20 degree are generally installed to the high pressures the sections of the turbines where the specific volume of the steam is low and required much smaller the flow areas than that the lower pressures. The impellers blade the short have the constant cross sections. The reaction turbine பாருங்களேன். The types of the blade. The principle of the pure reaction turbine is that all the energy contained within the steam is converted to the mechanical energy by the reaction of the jet of the steam as is expanded through the blade of the rotor. A simple reaction turbine is shown in the rotor is forced to rotate as the expanding the steam exhaust the rotor arms nozzle. In a reaction turbine, the steam expanded when passing across the fixed blade and occurs a pressure drops and increasing the velocity when passing across the moving blade. The steam incur both a pressure drops and the decreases velocity. A section types blading in the shown figures. Steam turbine, the impulse stage, impulse turbines and the reaction turbine. Whole pressure drops in nozzles. Whole enthalpy drops is changed into the kinetic energy in the nozzles. Reaction stage, pressure drops both in the stationary blade and the blade. The rotary blade is enthalpy drops and changed into the kinetic energy both in stationary blade and to the moving blades methods. இதை பார்த்துங்க. இதில் வந்து ஸ்டீம் velocity, ஸ்டீம் ப்ரெஷர் இருக்குது. மூவிங் பிளேடு ஃபிக்ஸட் பிளேடு இப்படி இருக்கும். மூவிங் இந்த பக்கெட்ஸ் ஃபிக்ஸட் நாசல் இருக்குது. உள்ளே என்ட்ராகும் பாருங்கள். அந்த உள்ள ஸ்டீம் ரொட்டேட் ஆகும்போது இதுதான் இம்பல்ஸ் டர்பைன். ரியாக்ஷன் டர்பைன்றது வந்து டைரெக்டாக உள்ள ஒரு எண்டில் போய் அனதர் எண்டில் வரும். அது உள்ளே ரொட்டேட் ஆகும். அதுதான் இந்த ரொட்டேட்டிங் இந்த நாசல்ஸு. அதுக்கு இதுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் வந்து நிறையா இருக்குது. Impulse stage பார்த்தீங்கன்னா impulse stage of the consists the stationary blade forming the nozzle through the steam expanding increasing the velocity as a result of the decreases in pressures in the steam blade strictly rotating the blade the performance methods.
இதெல்லாம் பார்த்தாங்க பர்ஃபார்மன்ஸ் மெத்தடு. இது வந்து கிராஸ் செக்ஷன் ஆஃப் இம்பல்ஸ் டர்பைன் வந்து இந்த பாட்டம் ஆஃப் த ஏரியாவில் கொடுத்துருக்காங்க. ப்ரெஷர், வெலாசிட்டி, ப்ரெஷர்ஸ் கண்ட்ரோல், அந்த வெலாசிட்டி டெலிவேஷன். என்பின்றது நம்பர் ஆஃப் த பிளேட்ஸ், நம்பர் ஆஃப் த பிளேடு கொடுத்துருக்கோம். பின்றது பிளேடு. இது பார்த்தோன்னா நம்பர் ஆஃப் த ரொட்டேஷன்ஸ் மெத்தட். மூவிங் ஆர் ஃபிக்ஸட் பிளேடு, த செக்ஷன் ஏரியா, செக்ஷன் ஃபோர்ஸ் கொடுத்துருக்கோம். லைவ் த ஸ்டீம், த ஃபிக்ஸட் நாசில், த கேசிங்ஸ், த ரோட்டார், த ஷாப், எக்ஸாஸ்ட் ஸ்டீம் லிவிங்ஸ். இந்த மெத்தட்லேருந்து நம்ம வெளில போகிறோம். ஓகேங்களா? ரியாக்ஷன் ஸ்டேஜஸ் வந்து in reaction stage both the moving blade and the non-moving blade designed to act like nozzles. As the steam passes through the non-moving blade, no work is exerted. Pressure will decrease and velocity will increase as the steam passes through the non-moving the blade. In moving blade, the work is exerted even through the moving blade or designed to act like nozzle. Velocity and pressures will decreases due to the work being exhausted from the steam. Pressures, velocity, and velocity L and V is the motions on the flows. Difference between the impulse and reaction turbine method of impulse reactions ரெண்டுக்குள்ள differences நம்ம சொல்லியிருக்கோம். ஸ்டேஷனரி பிளேட் இருக்குது, ரோட்டார் இருக்குது, கிராசிங் இருக்குது, மூவிங் பிளேட் இருக்குது, கிளியரன்சஸ் இருக்குது. இதனோட இண்டிகேஷன் டயக்ராம் தான் நம்ம வந்து புக்கில் வந்து நம்ம இண்டிகேஷன் பண்ணியிருப்பாங்க. என்ன கொடுத்துருக்காங்க? இன்டர்னல் ப்ரெஷர் கொடுத்துருக்காங்க, இன்டர்மீடியட் ப்ரெஷர்ஸ், வெலாசிட்டிஸ். இதெல்லாம் நம்ம வந்து புக்கில் இருக்கும்போது நம்ம படிக்கும்போது பார்க்கலாம். நம்ம வந்து அதிலே நம்ம அனலைஸ் பண்ணியிருக்காங்க. திஸ் யூட்டிலைஸ் தி பிரின்சிபல் ஆஃப் த impulse and reactions turbines. Show the diagram at least. There are the number of the rows moving blade attached to the rotor and the equal number of the fixed blade attached to the casing. The fixed blade are set in reverse the manner that compared to the moving blade and act of the nozzle due to the row fixed blade at the entrances. Next one, inside of the nozzle, the steam is admitted for the whole circumferences and the hinge. There is all around the complete admissions. The three way of the compoundings. The way of the compoundings of the impulse turbine. This is done to reduce the rotational speed. The impulse turbine, the practical limits. Next one, the rotor speed of the 30,000 RPM is possible, which is fairly the high for the practical uses. Next one, the compounding is achieved by using the more than one offset of the nozzle, blade, rotor, and in series of key blade. The common shot showed that either of the steam pressures or the jet velocity is absorbed by the turbine in stages. The next one, three main types of the component of the impulse turbine. Impulse turbine three types of the major pressure component, velocity component, pressure and velocity components of the steam turbines. This is the pressure components methods. There are used for pressure components methods. இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ரெஷர் கம்பனண்ட்ஸை பார்த்திங்கன்னா நம்ம எப்படி இருக்கு பாருங்கள். 2 ஸ்டேஜ் ஆஃப் த ப்ரெஷர் ஸ்டேஜ். இது வந்து என்ன பண்ணுற ஃபிக்ஸட் பிளேட், மூவிங் பிளேடு, ஃபிக்ஸட் மூவிங்ஸ் அந்த ஸ்டேஜில் இருக்கும். நார்மலைஸ்டு தான் என்ன பண்ணுறாங்க, ஃபிக்ஸட் நாசில் வந்து மேலே என்ட்ரு ஆகுது. இந்த என்ன சொல்கிறாங்க, 2 ஸ்டேஜ் ஆஃப் த என்ட்ரன்ஸ். டயாஃப்ரம்ஸ்ன்றது வந்து கிளியரன்ஸஸ், த கேசிங்ஸ். எக்ஸாஸ்ட் ஸ்டீம் இருக்குது, மூவிங் பிளேடு இருக்குது, ஃபிக்ஸட் பிளேடு. இது எம்பின்றது வந்து மூவிங் பிளேடு, என்னன்றது வந்து ஃபிக்ஸட் பிளேடாக இருக்கும். இது ஷார்ட் ரொட்டேட், ஸ்டீம் உள்ளே என்ட்ரு ஆகும், ஸ்டீம் உள்ளே எக்ஸிட் ஆகும். பாருங்கள், அதில் வந்து என்ன பண்ணுறோம், ப்ரெஷர் காம்பவுண்டிங். வித் ப்ரெஷர் காம்பவுண்டிங் த டோட்டல் ஸ்டீம் ப்ரெஷர் டு எக்ஸாஸ்ட் ப்ரெஷர் இஸ் broken into the several pressure drops through a series of the set of the nozzle and the blade. Next one, each set of the one row nozzles, set of the one row of the nozzles and the row moving the blade is referred to as a stages. These involve the splitting of the whole pressure drops from the steam chest the pressures to the condenser pressure into the series smaller pressures drops across the several stages in impulse turbine. Next stage, the nozzle are fitted into a diaphragms locked in casing. These diaphragms are splitted, one wheel the damper from the others. All rotors are mounted of the same shaft under the blade attached on the rotors. Pressure staging is also known as the
redox stagings. Velocity of the compounding impulse turbine. Velocity compounded impulse turbine. When the velocity energy is produced by one set of the fixed nozzle is unable to be efficiently converted into the rotational motions set of the blade, then the installed the series blade in the shown arrangement of the velocities components. Velocity the drops arranged may be the small drops through the main moving row blade the instant of the single row of the moving blades. It consists of a nozzle or the set of the nozzles and row moving blades and attached to the rotor or the wheel under the row fixed blade and attached to the casings. Methods. Next ones there are for the next one method for pressure and velocity components. This is a combination of the pressure velocity this is combinations of the pressure velocity component. The modern turbines combine the pressure with the velocities component. This type of the arrangement provide a smaller, shorter and the cheaper turbines, but as a slight efficiency is a trade-off. Turbine using this arrangement of the oftens to the create turbines the often the inverter individual the pressure the stages with the two or the more velocities or sometimes the called create stages. This is for the creative stages. There is the pressure and the velocity creating stages. Pressure and velocity in the line diagram. The base diagram of the nozzle the moving blade fixed blade. This type of the nozzle followed by the set of the moving blades. Second one the non-moving the blade and the moving blade the make up a single creative stages. After steam exit in the nozzle there are no further pressure drops. Next one however across both set of the moving blade there is a velocity drops. In these cases the create stage to be classified as velocity compounding blade. Next one method was cylinder arrangement. Cylinder arrangement is axial flow turbine, steam to turbines in the intermediate pressures, high pressures and low pressures and the condenser. Turbines can be arranged with either single cylinder or multi-stage in design. The multi-stage can be either velocity pressures or velocity pressures. Commonly discussed as earlier, single cylinder constructions in a single flow turbine. Single cylinder turbine have the only one cylinder. Casings may be used, may be the multiple sections. Steam enter at the high pressure sections. The turbine and passes through the turbines to the low pressures on the end of the turbines. The exhaust to the condenser the figures the single cylinder turbine with a high. The intermediate and the low pressures contained within the one of the cylinder casings. Cylinder arrangement and tandem construction of the component flow turbines and dedicated by the practical design and manufacture construction condensations. The modern turbines are manufactured in multiple sections, also the called cylinder. And greater output and efficiency can be achieved by the couplings number of the individual cylinder together in the weather. What is referred to the land tandems in the axis. Tandems components is one of the large electric power generating the turbine commonly have the high pressures casings which is receive the superheated steams directly from the boiler steam generators methods. Other ones there are used for when the turbine the casings arrangement of the single shaft turbine the side to the tandems component methods. The cylinder arrangement of the tandem construction components flow turbines. This is steam arrangement. High pressure rotor, low pressure rotor, exhaust steam condenser, a tandems to cylinder turbine with a single flow the high pressures cylinder and a double flow low pressures cylinder. Cylinder is shown as conditions.
இந்த மெத்தடை பார்த்துக்கிட்டோன்னா நம்ம நார்மலைஸ்டு tandem conditions of the tandem the cylinder turbines single the flow high pressures methods. ஆனது ஒன்று பாருங்கள், சிலிண்டர் அரேஞ்ச்மெண்ட் டேண்டம் த 3 சிலிண்டர் டர்பைன்ஸ் இல்லை சிங்கிள் மட்டும்தான் இருக்குது. இதை பாருங்கள், ஸ்டீம் ஃப்ளோ த பாய்லர், ஹை ப்ரெஷர் பாய்லர், லோ ப்ரெஷர் பாய்லர், அடுத்து இன்டர்மீடியட் ப்ரெஷர், லோ ப்ரெஷர் பாய்லர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து இட் இஸ் ஏஸ் அ டபுள் லோ ப்ரெஷர்ஸ் பாய்லர் அண்ட் இந்த ஐபி ப்ரெஷர் அரேஞ்ச்மெண்ட் ஆஃப் த ஸோ தட் steam flow through it is the opposite directions to the high pressure boiler. This is a design also that greatly reduced to axial thrust on the rotor and tandem 3 cylinder turbine shown in figures.